And his journey in this wild part of Scotland. And his journey in this wild part of Scotland. 봐라. 여기도 이래 갔어요. 감약 감주로 인지돼야 이 어원가를 인지할 수 있어요. 이 말도 사람에 따라 가지고 어를 합성 감주로 이렇게 이제 소리를 낼 수가 있어요. 파라버를 이렇게 소리 낼 수 있어요. And his journey in this wild part of Scotland. And his journey in this wild part of Scotland. And his journey in this wild part of Scotland. And his journey in this wild part of Scotland. And his journey in this wild part of Scotland. And his journey in this wild part of Scotland. And his journey in this wild part of Scotland. And his journey in this wild part of Scotland. 우리는 지금 영어 볼륨을 하는 거예요. 우리는 지금 영어 볼륨을 공부하는 거예요. 진짜 영어를 하는 거예요.